Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we learn vowels and consonant. Vowels म्हणजे काय तर स्वर आणि consonant म्हणजे व्यंजन. Vowels we can say them without stopping our voice. Vowels आपण स्वर कसं आपण सहज बोलू शकतो. And we need help of vowels to read them. व्यंजन बोलण्यासाठी आपल्याला कशाची मदत लागते तर स्वरांची मदत लागते. And vowels, what are vowels? How many vowels? 5. A, E, I, O, U. These are vowels. How many vowels? 5. A, E, I, O, U. These are vowels. Consonant. Consonant म्हणजे काय तर व्यंजन. व्यंजन बोलण्यासाठी आपल्याला कशाची मदत लागते तर स्वराची. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. These are consonants. How many consonants? 21. If you like this video, please like, share, and subscribe. Bye bye.